Check ditaba tša Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. The matter is postponed to Tuesday next week. Komishene ya Madlanga e tšere sephetho sa gore tlhatsi yeo e bego e swanetše go tšwelela le gono e tla tšwelela ka labobedi la tharo kgweding ya dibokwane le nyaga le gore tlhatsi yeo e tla tšwelela ka boripana ka sephiring. We've seen very disparaging remarks directed at our president, and we've raised these concerns with the Israeli embassy previously. Israel e tefeleditše go Afrika Borwa sephethong sa yona sa go raka kemedi ya bona go tšwetša pele merero ya botseta. We will allow it to go for a while, and then after the FIFA World Cup, the boys are going to bring it back. Go hlolwe go swere lesolo la pontšho ya sebjana sa mogopo wa lefase ka Pretoria seo se amogetšwego ke mopresidente Cyril Ramaphosa. Thobela nako ya go lesola la ditaba ke yona ye ke nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mphoteme. Komishene ya Madlanga e tšere sephetho sa gore tlhatsi yeo e bego e swanetše go tšwelela le gono e tla tšwelela ka labobedi la tharo kgweding ya dibokwane le nyaga le gore tlhatsi yeo e tla tšwelela ka boripana ka sephiring se moraga boramolao ba tliše dikgopelo tše pedi tšeo di arogantšwego tša gore ditheeletšo di šutišwe le gore tlhatsi e tšwelelwe ka boripana ka sephiring letšatšing leo. Komishene ya Madlanga yeo e thomile go dithietšo tša yona tša 2026 ka mošito e diegile gannyane morago ga gore e šuthiše dithietšo tša hlatsi yeo e rulagantšwego go fihla ka labobedi e le go letšatši la boraro la dibokwane 2026 go latela kgopelo yeo e tlišitšwego ke hlatsi yeo e boletšwego. The matter is postponed to Tuesday next week. The main reason for that is that we, to an extent, do understand the plea that time is required to go through the documentation, and we feel that in fairness we should not be too nitpicking about when exactly the documents were received or when they were not. Kgopelo ya bobedi ile ya tlišwa ke boramolao ba dihlatse bao ba nyakago gore batho bao ba ba emetšego maina a bona a se bolelwe le gore difatlego tša bona di seke tša tšwelela go ditshepedišo tšeo di tantšego šedi ya setšhaba. Baetapele ba bohlatse ga se ba ganetša kgopelo ye eupša ba ipileditše gore ditheeletšo di swarwe gona lefelong lona leo. Chair, can I ask that that this hearing is addressed in private and possibly not in this auditorium but somewhere else, because I think both parties might want to refer to matters or facts that would defeat the purpose of a closed application or a remote hearing application if they were ventilated publicly. Modulasetulo yo a rotšego mošomo moahlodi Mbuiseli Madlanga o ile a boa morago ga kgopelo gomme a laela gore hlatse e tla bolela ka sephiring go tla šomišwa lentšu la gagwe sefatlego sa gagwe se ka se tšweletšwe telebišeneng. Dithietšo di tšwela pele ka mošupologo ka hlatse ye e fapanego. Hlatse yeo e dirilego kgopelo ya go šireletša sefatlego le leina la gagwe e tla tšwelela ka labobedi. Moetapele wa mokgatlo wa EFF Julius Malema o tlhalošitše gore dikgetho tša pušoselegae tšeo di tlago e tla ba šupa ge e ba mokgatlo wa gabo o tla o beša wa tuka. Malema o boletše se letšatšing la mathomo la kopano ya matšatši a mararo la mokgatlo pele ga dikgetho tša pušoselegae. Go ya ka Malema mokgatlo o tla fetoša tshepedišo ya wona mabapi le tšhomišano le e mengwe ya mekgatlo go ya pele. O tlhotlheletša gore bahlankedi ba mokgatlo ba itokollo mešomong ya bona ge maloko a wona a ka tlošwa. Bjo ke boitikišetšo bja bobedi bja kopanokgolo ya boraro ya mokgatlo mo maloko a bego a fiwa ditaelo go tšwa go mopresidente wa mokgatlo ka sebele. Go Julius Malema dikgetho tša selegae tšeo di tlago le nyaga e tla ba monyetla mokgatlong wa bona go beša wa tuka. Commissars and fighters, as an organization, we find ourselves at the moment of where we either thrive
or perish. It's now or never. If we decline in this election, we must pack our bags and go home. We must go to a battlefield ready to die to emerge victorious in these elections. Ka ge bohlale bo etswa lebading Malema o re ba ithutile tše dintši dikgetong tša ngwaga ke 2024 gomme ba na le tshepo yeo e tletšego dipoelong tša lenyaga. Malema o eleditše maloko go hlankela ditšhaba tšeo ba tšwago go tšona gore ba hwetše dipoelo tše kaone. The Youth Command will play an important role in the coming local government elections and must begin to build solid and verifiable election structures that will mobilize young people in all spheres of society. We need mass registration of young people all over South Africa. Go bile le molaetša go ba phenkgišane le yena. Malema o be a sametše mare ka ga dipeakanyo tša bona le mokgatlo wa ANC. The days where the EFF supports other organizations to have mayors have come to an end. We will field mayors, and anyone who wants to negotiate with the EFF must know that the EFF wants mayorship. Ye ebile temošo ye bogale go mokgatlo wa ANC. Where the ANC removes our MMC, all of you as MMCs are going to resign, and that cooperation stop immediately with the ANC. Kopano ye ya EFF e tla fihla mafelelong ka Sontaga ka šedi yeo e tletšego kgatong ya mokgatlo wa go leka go ekagaliswa dikgethong tša mebušo selegae. Kgoro ya tshokollo ya bagolegwa e netefaditše gore mona molato wa polao le Skatawana Thabo Bester o išitšwe kgolegong ya tšhireletšo ya maemo a godimo ya Ebongweni ka Kokstad ka KwaZulu-Natal. Ba kgoro ba gateletše gore mogolegwa o fetišeditšwe bjalo ka mokgwa wa ka mehla go netefatša polokego le go tsepama ga mafelo a tshokollo ya bagolegwa le lenaneo la molao ka botlalo. Correctional Services confirms the transfer of offender Thabo Bester to Ebongweni Maximum Correctional Facility. It has to be established that offender transfers are a routine practice guided by established security risk assessments to ensure the safety, security, and stability of correctional facilities and the broader criminal justice system. The offender will continue to receive appropriate care in line with the applicable legislative and policy prescripts and will retain full access to legal representation, family communication, and court processes. All necessary logistical arrangements will remain in place in order to ensure that court appearances and legal proceedings proceed without any form of disruption. Madumega fele re a lotša re gatela pele ka tšeo di rego setsebi mererong ya boditšhabatšhaba Dr. Kingsley Makhubele o re ga gona seo se ka thekgago gore motseta wa naga a go boše seriti sa mopresidente wa naga yeo e lego kemedi go yona. Maikutlo a gagwe a tla morago ga sephetho sa kgoro ya merero ya boditšhabatšhaba sa go tsebiša motlatša motseta wa Israel Ariel Saidman bjalo ka motho yo a sa amogelego ka mononageng. Saidman o file diiri tše 72 go tšwa ka mononageng. Kgoro e re se latela ditiragalo tša go tshela molao tšeo di sa sepetšanego le melao ya naga. Go le bjalo Israel e itefeletša ka gore kemedi ya Afrika Borwa nageng ya Israel Sean Beinefeld o na le diiri tše 72 go tšwa ka nageng ya Israel. Kgoro ya merero ya boditšhabatšhaba e lemošitše mmušo wa Israel ka sephetho sa yona sa go tsebiša Ariel Saidman bjalo ka motho yo a sa amogelego ka nageng. We have been noting for some time that the Israeli embassy, particularly on social media, has embarked on what we can definitely classify as highly undiplomatic conduct. We've seen very disparaging remarks directed at our president, and we've raised these concerns with the Israeli embassy previously. We had hoped that this conduct would end and we would see some change in behavior and maybe an adherence to the diplomatic protocols. We've also seen recently senior officials from Israel visiting South Africa without the Israeli embassy informing South Africa, DIRCO in particular, as it's required to do in terms of the diplomatic protocol. So cumulatively, all of these things have come to where we are now, and we think that the best way forward is to have someone who will respect our diplomatic protocols and norms
and also respect that we're a sovereign country and we should be treated as such. Motlhankedi wa kgoro ya pušo tirišano ka Northwest Ditole Moate o boditše komiti ya nakwana ya palamente yeo e nyakišišago maitshwaro kgahlanong le tonakgolo Lazarus Mokgotsi gore masepala wa selegae wa Naledi o rometše tshedimošo yeo e sego ya felela mabapi le pego ya go thwalwa yeo e rometšwego kgoro seo se amana le go thwalwa ga molaodi wa masepala ka ngwaga wa 2023 Meyara o latofatša ge Mokgotsi a laetše mošomi mmogo wa pele wa masepala Thabo Bester go kgotla-kgotlana le pego yeo ya ka ga go thwalwa ga segapo. Bopaki jo bo letetseng ka tlhoafalo ja tonakgolo Lazarus Mokgotsi bo solofetse go tota gareng ga tse dingwe kopano e go kaiwang fana e tsene le batho ba bangwe ba le bane mo go begwang fa go buisanetse go thapiwa ga segapo. Kopano e ne tshwaretse kwa legaeng la modiri wa pele wa masepala wa Naledi Thabo Bester kwa Ganyesa ka Moranang wa 2023. Ba bangwe bao ba ne ba tsenetse kopano eo ba akaretsa maloko a pele a komiti khuduthamaga e NC kwa kgaolong ya Dr. Ruth Segomotsi Mompati e leng Doreen Mariri, Aobako Mathonsi le Thabo Sejake yo gape le modiri wa masepala wa Naledi. Botlhe ba netse bopaki kwa komiting. Go ya ka modulasetilo wa komiti, Mokgotsi o tla konosetsa bopaki jwa gagwe mo legatong la boraro la dithetso mo kgweding e tlang. We'll start at 8 o'clock with the current premier who faces allegations as one of the members of the legislature in respect of the alleged interference. Then our intention is to move another day to the 13th of February, should we not conclude with the premier. Mokgotsi ke paki ya borobongwe go tlhagelela fa pele ga komiti. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Sun City ka fantenyana ga Rustenburg. Šedi ya botšhotšhisi bja mmušo ya go seka melato ya go gogwa ga mmušo ka nko e tlotše tšhitišo go rarolla dikgotlhano tša ka gare go balwa le bao ba tetetšwago melatong ba le ka gare ga lekala la botšhotšhisi se ke go ya ka molaodi yo a nkgago tsela Advocate Shamila Batohi ge a ntšha sa mafahleng ka go se kgotsofatšwe ke tshepedišo. Batohi o bolela gore lekala le maemong ao a kgahlhišago ge a bapetša le ka nako yeo a thwetšwego dikantorong ka ngwaga wa 2019. Khutlo jwa Ferikgong ke nako ya go khutla ga paka ya ga Advocate Shamila Batohi jaaka mookamedi wa NPA mme ke yena mookamedi wa ntlha wa NPA go konosetsa paka. Batohi o simolotse tiro ya gagwe ka Tlhakole 2019 fa na boa go tswa Netherlands ka nako e tsholofelo e neng ya nna teng ka ga gore o tla netefatsa tolamo ya setheo se se neng se sa dire sentle ka ntlha ya itshunyo ya sepolotiki le go ela tlase ga seriti sa bosekisi. Ntlha kgolo mo pakeng ya gagwe e nnile ntlha e potlakileng ya gore dikgetsi tsa maemo a kwa godimo tse di mabapi le state capture di sekiwe le fa go ntse jalo ngodiego fa ka fa jelengwe e le go retelelwa go sekisa dikgetsi tseo di bakile gore setšhaba se kgobege marapo le go se tlhole se tshepa NPA. Batohi wa mogetse gore merero eo ga ya tsholwa ka tshwanelo. One of the key priorities from day one in my office was to bring to court, enroll state capture, and hold people accountable for bringing our country to its knees, for stealing from the people of our country. So that was a very important aspect, a huge priority. But given the hunger and given the impatience to see justice, understandable impatience, because of what emerged in the Zondo Commission, we were trying to do that with an aeroplane that was in flight but had serious problems. And what we should have done is landed the plane, understood exactly what the problems were, fixed it, and then properly tried to go on with the journey. Batohi gape o buile ka ga ntlha e tshwentseng e le go tswa ka nako ya go botsolodiwa kwa dithetsong tsa Nkabinde. Dithetso tseo di latela dikatlanegiso tsa ga Batohi tsa gore a mookamedi wa bosekisi wa South Gauteng a batlisisiwe mabapi le ditshwetso dingwe tsa go sekisa tse di ka tswang di sentse serodumo sa NPA. I don't regret the decision. I think it's going to help
move forward. But yes, with hindsight, to the extent that I may need to apologize to the people of this country for having acted in that way, please forgive me. But I really, at that point in time, I was in a very difficult situation, and yeah, I could have dealt with it differently, but hopefully it will, the outcome at the end will actually justify my decision, and we will hopefully see the process proceed, and I do intend to complete the task at hand. Fa bua ka ga maemo kwa NPA, Bathoi a re o tlogela setheo se se lolameng ebile se dira ka tshwanelo fa go bapisiwa le fa goroga. Gape o tlhagisitse matshwenyego ka ga ngodiego mo tshekong ya dikgetsi tsa batho ba itsegeng. So if you ask me about whether the NPA is better, it is incrementally better, or should I say exponentially better. But a strong institution, still a lot of unfinished work. But yes, on this side, I even feel disappointed that those high-profile cases have not moved swiftly. But I feel confident that, things will change, and in many cases before courts hopefully will move quicker, and there will be key enrollments that will be happening in the next couple of months as well. Bathoi o tswa mo kantorong a tlogela tsibuso ya gore ntle fela le gore go samaganwe le makoa a mo tsamaisong ya maphata otlhe a twantsho ya bosenyi a akaretsang bosiamisi, botlhodi, tshireletso ya dipaki le go ikemela ga bosekisi, boeteledipele jo botlang bo tlile go samagana le dikgwetlho tse a lebaneng le tsona. Offenses Timo, SABC News, Pretoria. Mthata ka provinceng ya Eastern Cape e abetšwe kliniki yeo e thušago balwetši bao ba palelwago ke go ba le bana. Kliniki yeo e tsebišitšwego ke molekgotlaphethiši wa kgoro ya tša maphelo ka Eastern Cape Ntandokazi Xaba le hono e ka bookelong ba Nelson Mandela Academic. Balekane bao ba tshwenyago ke tša pelegi go tšwa metseng yeo e fapane go ralala le province ba tla hwetša sebaka sa go hwetša thušo bakeng sa kholofelo ya go hwetša bana. Kliniki ye e tla hola badudi ka bontši ka ge ditirelo di sa bitše mašeleng a godimo go etša tša private. Batalo ya mellwane ba laeditše dingongorego tša bona mabapi le bana bao ba emišitšwego mellwaneng ba sena ba felesetše mo sehleng sa maikhutšo a Keresemose. Kgoro ya merero ya selegae le bataolo ba boledišane le babega ditaba go la Pretoria ka pego ya 2025 le 2026 ya masolo a sehleng seo. Ba kgonthišitše phokotšego ya baeti bao ba bego ba nyaka go tsena ka Afrika Borwa ka tsela yeo e sego molaong. Tona ya kgoro ya merero ya selegae Lon Schreiber o re phokotšego yeo ke ka baka la tšhomišano le maemo a teknologi ya sebjalebjale mellwaneng ya Afrika Borwa. Tshedimošo ya tshepedišo ya go feta mellwane sehleng se sa maikhutšo ka mono nageng e šišinya gore maiteko a bolaodi ba taelo ya mellwane a go lwantšhana le mediro yeo e sego molaong a atlega. During this past festive season, there has been a marked decrease in the number of attempted illegal border crossings. This is a greatly encouraging sign because it means that increasingly people who in the past would have crossed into our country illegally are being dissuaded from even trying to do so. Ngaka Schreiber o re tiragalo ye e bohlokwa e laeditše koketšego ya baeti bao ba lego molaong yeo e hlohleletšago boeti le kgolo ya ikonomi. BMA e netefaditše gore ba fetišitše ditumelelo tša baeti ba dimilione tše 5 go ralala le naga mellwaneng e 71 mo matšatšing a 36. Boemafofane bja boditšhabatšha bja OR Tambo bo laeditše palo e kgolo ya baeti go a latela mellwane ya Limpopo le Beitbridge. During this 2025-2026 festive period, there has been a significant decline, as the minister had said, in the number of individuals who attempted to enter South Africa illegally compared to the 58,394 that were intercepted in the 2024-2025 festive period. Go sa šetšwe katlego yo go na le pelelo mabapi le koketšego ya bana bao ba sa felegetšwago go feta mellwaneng. BMA e thušitše gape go šireletša bana ba Afrika Borwa bao ba tšhabišetšwago ka nageng ya Mozambique. The child had been understood to have been kidnapped,
there was no indication of that individual to be the parent of that child. But secondly, it was not even an indication that it's a syndicate or it was a syndicated activity. No, it was just some element of some individual kidnapping a child and having to exit the child out of the country. Kgoro ya merero ya selegae le batlhankedi ba PMA ba gateletse gore mafula a morago le ona a dirile gore go be bothata go batho ba bantši go tshela ka mo nageng ya Afrika Borwa ka tsela yeo e sego molaong. Tonakgolo ya merero ya selegae e re go botlhokwa go abela PMA mašeleng a tlaleletšo gore e matlafale. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlhotlheleditše bafana go ntšha ka ga tšhweni kua America gomme ba boe gae le mogopo wa sebjana sa lefase sa FIFA. Ramaphosa o be a bolela ka Union Building ka Pretoria moletlong wa go ikgetha fa o amogetšego mogopo woo. Mogopo wo o ka mononageng matšatši a mararo bjalo ka karolo ya go ralala lefase go ya go dinaga maloko a 30 a mokgatlo wa FIFA pele ga tonamente kgweding ya Phuphu. 3, 2, 1. A round of applause. I'm rather glad that we brought the cup here at the Union Buildings. So what we have done is to unveil it and touch it, and it feels very good. It's got a nice touch and feel to it. And we are going to lend it out, but it's going to come back here. No, it's amazing. Even now, I've got goosebumps thinking about it. And you know that we're going to the World Cup makes it more real. Seeing the trophy, being so close to the trophy, the president's here, the ministers are here. It's been amazing, and it makes the whole event more real now, and we're all looking forward to it. Look, goosebumps, obviously. I think it's every footballer's dream to be that close to the World Cup and actually hold it up and win it, basically. Yeah, I think it's a significant moment for us as a nation to have the World Cup trophy here in South Africa, and I find it befitting, that the trophy is here and the national team is doing well, and also they've qualified for the World Cup and they will be partaking in the tournament. And yeah, thank you to Coca-Cola for bringing the trophy here. It's something that will also serve as a source of inspiration and motivation, not only for the national team, but for football-loving people in South Africa. It's always a great feeling to connect with that trophy. It brings a lot of memories, more especially to me, but it's not about me. It's about the current crop that I feel that they deserve to be in the World Cup. They've done so well. Right now, to connect with that World Cup trophy, it has to mean a lot. Now it tells them that it's now or never.